Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat datang kepada kebaktian online kita pada pagi ini. Mari kita bangkit memuji Tuhan. Amin. Dimanapun Anda berada, mari kita berdiri untuk memuji Tuhan pada pagi ini. Father Lord, indeed you are our King of Kings and the Lord of Lords. Yes, so Father Lord, that truly your Holy Spirit is the one who continue to lead us and guide us in our lives. Brothers and sisters, Jesus is our only hope. No matter what challenges we are facing in our lives, let us truly fix our eyes on the Lord Jesus. For he is the perfecter and the author of our faith. That we can trust in him and we can definitely fight the battle in our lives. Hallelujah. Yes, so Father Lord Jesus.
table that you've prepared for me in the presence of my enemies. It's your body and your blood you shed for me. This is how I fight my battle. That's the table that you prepared for me in the presence of my enemies. It's your body and your blood is shed for me. This is how I fight my battle. And I believe you overcome, and I will lift my song of praise for what you've done. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. In the valley, I know that you're with me, and surely your goodness and your mercy follow me. So my weapons are praise and thanksgiving. This is how I fight my battle. And I believe you overcome, and I will lift my song of praise for what you've done. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Oh, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battle. This is how I fight my battle. This is how I fight my battle. Oh, Jesus, we depend on you, Lord, forever. We want more of you, God. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Yes, oh, Jesus. Hallelujah, Jesus. Yes, oh Father, Lord Jesus. Lord, we thank you, Father God.
That's indeed how we fight our battles, oh Father God. Lord, with the name of Jesus, Lord, that is not by our own might, nor by our own strength, oh Father God, but by the Spirit of the Lord. Hallelujah. Father, Lord, we thank you that your presence is always in our lives. God, we just want to continue to put our hope and trust in you. Continue to hang on to your promises, oh Father, Lord Jesus. Lord, we thank you, God, that you are with us, that you never leave us nor forsake us. Hallelujah, Jesus, we thank you and we praise you, Father God. We just want to pray for all this, oh God, in Jesus' name. Amen. Welcome again to our online service. Selamat datang kembali ke kebaktian online kita. Today we will be starting on a new series from the book of Matthew. Hari ini kita akan memulai khotbah yang baru, yaitu dari buku Matius. And the theme for the series is God's people on the move. Jadi tema untuk siri ini adalah umat Tuhan yang bergerak. Now we are living in a time of fast and volatile changes in the world. Kita hidup di dalam tempat dan keadaan yang berubah dan tidak stabil. And that's why it's important for us to recalibrate ourselves as God's people on the move. Sebab itu penting untuk kita menilai kembali diri kita sebagai umat Tuhan yang bergerak. Strong disciples hear God and obey God. Murid yang kuat adalah murid yang mendengar Tuhan dan taat kepada Tuhan. And to obey God is to move with God. Untuk menaati Tuhan yaitu untuk bergerak bersama dengan Tuhan. And so we invite you to be on this journey together to move with Jesus in our everyday lives. Karena itu kami menjemput kalian untuk bergerak bersama dengan Yesus Kristus di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. The first part of our 14-part series is on Jesus on the move. Khotbah sesi pertama kita adalah Yesus bergerak. And we'll be talking about Jesus' identity, victory, and his invitation to the disciples. Dan kita akan berbicara tentang identiti daripada Yesus Kristus dan juga murid-muridnya. And so let's start today by looking at Matthew. And this is from Matthew chapter 3, verses 13 to 17. Mari kita mulai dengan melihat kepada buku Matius 3 ayat 13 sampai 17. Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? Jesus replied, let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then John consented. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was open, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. And a voice from heaven said, this is my Son whom I love. With him I am well pleased. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Let's pray. Father in heaven, Mari kita berdoa. Bapa di surga, we pray, O God, as we listen to the word, that even if we are listening and watching from a screen, that your Holy Spirit is unbounded and you will speak to us. Tuhan, walaupun kami mendengar khotbah ini daripada online, tetapi kiranya Roh Kudus-Mu akan berserta dengan kami dan untuk menegur dan juga memberkati setiap kami yang mendengarkan. And so speak, Lord, for your servants are listening today. Berbicara karena hamba-Mu mendengarkan hari ini. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Who am I? Siapakah saya? Now, this is a question that many people ask themselves. Who am I? Ini adalah pertanyaan yang banyak orang tanyakan. Siapakah saya? It speaks of identity. Ini menyatakan tentang identiti. Now, to the government, maybe your identity is just a number. Untuk pemerintah, identiti kamu mungkin adalah hanya suatu number saja. In the international scene, your identity may be your nationality, maybe you're Malaysian, Indonesian. Di dalam dunia internasional, mungkin identiti kamu adalah kebangsaan kamu. Apakah kamu
orang Indonesia atau orang Malaysia. And to your neighbors, maybe you're just the person who lives next door to them. Untuk jiran kamu, mungkin kamu hanya orang yang tinggal di sebelah rumah dia saja. And to your family members, you are son and daughter of so and so. Untuk ahli keluarga kamu, mungkin kamu adalah anak lelaki, anak perempuan, atau kerabat kamu. So have you ever asked the question, who am I? Pernahkah kamu tanyakan pada diri kamu, siapakah kamu? It relates to our identity. Itu menyatakan tentang identiti kita. But there's also a very important question we need to ask. Tapi ada satu pertanyaan yang penting yang perlu kita tanyakan juga. And the question has eternal consequences. Karena pertanyaan ini akan memberikan konsekuensi secara berkekalan. And this question is, who is Jesus? Pertanyaannya adalah, siapakah Yesus? It's about the identity of Jesus. Who is Jesus? Ini adalah tentang identiti daripada Yesus. Siapakah Yesus? And so in this passage we have just read, it's about the baptism of Jesus. Jadi daripada Alkitab yang kita baca tadi, itu tentang pembaptisan Yesus. And this is so important that, this account is so important that it appears 4 times in the 4 Gospels. Dan kisah ini sangat penting karena itu dinyatakan di dalam Alkitab 4 kali. And it speaks of who Jesus is, his identity. Itu menyatakan tentang identiti daripada Yesus. Knowing Jesus' identity is so important for us so that we can know our own identity. Mengenali identiti daripada Yesus sangat penting karena dari situ kita dapat mengenal identiti kita juga. From this account of the baptism of Jesus, we will find out who Jesus is, and we'll also find out who we are as believers in Jesus Christ. Daripada khotbah pada hari ini, kita akan melihat dengan jelas identiti daripada Yesus, dan itu akan membawa kita mengetahui siapa identiti kita. And so John, in Matthew chapter 3, it picks up from the part where John the Baptist was calling people to repentance, calling them into the kingdom of God by repentance. Jadi dalam buku Matius 3 ini, itu dimulai daripada saat Yohanes memanggil orang-orang untuk bertobat dan juga dibaptis. His message was this: repent, for the kingdom of heaven has come near. Yaitu dia mengatakan kepada orang-orang, bertobatlah karena kerajaan Allah telah dekat. He warned of the coming judgment. If people do not repent, they will face God's judgment. Dia mau mengingatkan kepada orang-orang bahwa jika kita tidak bertobat, maka kita akan menghadapi pengadilan daripada Tuhan yang akan datang. And so crowds came to him to repent. They confessed their sins. They turned away from their sins and they were baptized. Dan orang-orang banyak berpaling daripada dosa-dosa mereka dan datang kepada dia untuk dibaptis. And then to his surprise, Jesus came to him. Dan dia sangat terkejut karena Yesus datang kepada dia. And when Jesus came to him, he said, you should be baptizing me, not I baptize you. Dia katakan kepada Yesus, kamu yang harus membaptis saya, bukan saya membaptis kamu. But Jesus said, this has to be done so that all righteousness will be fulfilled. Tetapi Yesus kan katakan kepada Yohanes Pembaptis bahwa ini harus dilakukan sehingga penggenapan kebenaran daripada Tuhan akan dinyatakan. So the first thing about the identity of Jesus is that Jesus identified with sinners. Jadi identiti Yesus yang pertama adalah yaitu Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan para pendosa. He was baptized as if he was one of the people who had repented of their sins. Dia dibaptis sama seperti orang-orang yang berdosa. But did he need to repent? Apakah dia perlu bertobat? Jesus didn't need to repent because he was sinless. He never sinned. Yesus tidak perlu bertobat karena dia tidak berdosa. But he did this so that he can identify with the people that had repented of their sins. Tetapi dia melakukan karena dia dapat mengidentifikasikan dirinya dengan para pendosa yang bertobat daripada dosa-dosa mereka. And when they repented of their sins, they were coming into the kingdom of God. Pada saat mereka bertobat, mereka datang kepada kerajaan Tuhan. And Jesus identified with them. Dan Yesus dapat mengidentifikasikan dirinya dengan mereka. Brothers and sisters, saudara-saudari, friends, teman-teman. In order for us to come into the kingdom of God, it starts with repentance. Jadi untuk kamu dan saya untuk datang kepada kerajaan Tuhan adalah kita perlu memulai dengan pertobatan. Every one of us are sinners. Karena setiap kita adalah orang-orang yang berdosa. Have you sinned before?
Pernahkah kamu berdosa? Some of us will say, no, I've not sinned. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan bahwa saya tidak pernah berdosa. But has anybody done anything bad against you before? Tapi adakah orang-orang yang melakukan hal yang salah atau jahat kepada kamu? For example, if one of your loved ones has been murdered by somebody, Contohnya jika ada seseorang yang kamu kasihi telah dibunuh, we want to seek justice. kita mau mencari keadilan. We want to find the person who committed the crime. Kita mau mencari orang yang telah melakukan kejahatan ini. We want them to be punished. Kita mau dia untuk dihukum. And that is our sense of justice that we have in us. Jadi itu adalah suatu keinginan kita untuk melihat keadilan dinyatakan. Let me tell you that every single sin, big or small, whether a small lie or even to the point of murdering someone, every sin has to be accounted for. Saya memberitahu kepada kamu bahwa apapun dosa itu, apakah kecil atau besar, segala dosa, apakah kamu mengatakan hal kebohongan atau kamu membunuh seseorang, semua ini perlu dibawa kepada keadilan. And that was what the people were doing when they came to the Jordan. They were confessing their sin, asking for forgiveness from God. Jadi itu yang dilakukan oleh mereka yang datang kepada sungai Yordan untuk mengaku dosa mereka dan bertobat. And this is where Jesus was. Dan inilah di mana Yesus berada saat itu. Among people who were confessing their sins. Berada di antara orang-orang yang mengaku dosa-dosa mereka. Who wanted to turn away from their sins. Yang mau berpaling daripada dosa mereka. Why did Jesus do this? Kenapa Yesus melakukan hal ini? It was to identify with them. Supaya dia dapat mengidentifikasikan dirinya dengan mereka. Because he would be our substitute. Karena dia yang akan menggantikan kita. We cannot pay for our sins. Karena kita tidak dapat membayar dosa-dosa kita. Because we have blood on our hands. Karena kita memiliki darah di dalam diri kita. Karena kita adalah berdosa. But Jesus is perfectly sinless. Tetapi Yesus adalah tidak berdosa dan sempurna. And he is the perfect sacrifice to pay for our sins. Dia adalah korban persembahan yang sempurna untuk membayar dosa-dosa kita. And so Jesus came to be our substitute. Jadi Yesus datang untuk menggantikan kita. He identified with us. Dia mengidentifikasikan dirinya dengan kita. Brothers and sisters, we have Jesus who has come among us. He understands about the sufferings of mankind. Saudara-saudari, kita memiliki Yesus yang dapat mengidentifikasikan dirinya dengan dosa-dosa manusia. He felt so many emotions of betrayal, tiredness. Dia mengalami di mana dia dikhianati dan juga kesedihan dan juga keletihan di dalam kehidupannya. Emotions of happiness. Dan dia memiliki emosi daripada kebahagiaan. We have a God who understands who we are. Dia adalah Tuhan yang memahami siapa diri kita. What we go through. Apa yang kita lalui. But most important, Jesus came to be our substitute. Dan lebih penting daripada itu adalah Tuhan datang untuk menggantikan kita. Isaiah 53 verse 1 says, He will bear their iniquities. He will bear our sins. Dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 11 bahwa dia akan menanggung dan memikul dosa-dosa kita. And so, we need to repent of our sins. Turn away. Sebab itu kita perlu bertobat daripada dosa-dosa kita dan berpaling. Turn away from our love for money, love for sin, love for self. Kita perlu berpaling daripada cinta kita kepada dosa, uang, dan diri kita. And turn to Jesus. Dan berpaling kepada Tuhan. And then water baptism is a sign for every believer to identify with Jesus. Dan pembaptisan air adalah tanda bagi setiap orang yang beriman yang telah percaya kepada Yesus. Not only do we identify with Jesus, we also identify with our brothers and sisters in Christ who have also come to faith, who have repented of their sins. Selain daripada mengidentifikasikan diri kita kepada Yesus, kita juga mengidentifikasikan diri kita kepada para saudara-saudari seiman kita yang juga telah bertobat dan berpaling daripada dosa-dosa mereka. So the first thing about Jesus' identity is that he identified with sinners like you and me. Jadi poin pertama adalah di mana Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan para pendosa. The second thing about Jesus' identity is that he is identified by the Spirit of God. Poin yang kedua adalah di mana Yesus diidentifikasikan oleh Roh Kudus Tuhan. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him.
Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. The Holy Spirit came upon Jesus like a dove. Jadi Roh Kudus turun ke atas Yesus seperti burung merpati. And when John saw it, it confirmed in his spirit that this is the Messiah. Dan pada saat Yohanes melihatnya, dia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah Mesias yang dikirim oleh Tuhan. Because John was saying that Jesus, this Messiah would come to baptize in the Spirit. Karena Yohanes telah mengatakan bahwa Mesias ini akan datang untuk membaptis di dalam roh. And Isaiah 42 verse 1 says, I will put my Spirit on him. Di dalam Yesaya 42 ayat 1 dikatakan, aku telah menaruh rohku ke atasnya. So this is a sign that the Messiah has come. Ini adalah tanda bahwa Mesias telah datang. So the Holy Spirit identified Jesus to John. Jadi Roh Kudus mengidentifikasikan Yesus kepada Yohanes. But not only that, Holy Spirit came upon Jesus and was with him, anointed Jesus for ministry. Lebih daripada itu, di mana Roh Kudus turun kepada Yesus untuk mengurapi dia dan juga memberikan kekuatan kepada dia untuk pelayanan dia. And so Jesus ministered in the Holy Spirit. He performed signs and wonders depending on the power of the Spirit. Jadi Yesus melayani umat-umat Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. In the book of Acts, Jesus also would baptize believers in the Holy Spirit. Di dalam buku Kisah Rasul juga Yesus membaptis di dalam Roh Kudus. So Jesus, his identity is an identity that is filled with the Holy Spirit, anointed by the Holy Spirit. Jadi identiti daripada Yesus adalah yaitu diberkati dan diurapi oleh Roh Kudus. So the Holy Spirit came upon Jesus like a dove, came down. Jadi Roh Kudus turun kepada Yesus seperti burung merpati. This tells us that the Spirit of God is a gentle spirit. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Roh Tuhan adalah roh yang lemah lembut, And he is a pure spirit. yaitu roh yang murni. And this tells us of Jesus' character. Ini menggambarkan tentang karakter daripada Yesus. And this is the character of the follower of Jesus. Ini juga perlu menjadi karakter daripada pengikut Kristus. You and I, brothers and sisters, when we have come to faith in Jesus, we are born of the Holy Spirit. We are new. We have a new birth. Jadi kamu dan saya pada saat kita datang kepada Yesus, kita telah dilahirkan baru di dalam Roh Kudus. And this new life only comes when the Holy Spirit makes us new, gives us new life. Dan kehidupan yang baru ini hanya akan datang pada saat Roh Kudus memberikan kita kehidupan yang baru. And that's why it would also, when we have come to Jesus, when we have a new life, we are changed on the inside. Jadi pada saat kita datang kepada Yesus dan kita dipenuhi dengan roh, kita akan diubahkan dari dalam diri kita. We are more and more like Jesus. Dan kita akan menjadi seperti Yesus. We show the fruit of the Holy Spirit. Kita akan menunjukkan buah-buah roh. But not only that, Bukan hanya itu saja. we also minister in the Holy Spirit. Kita juga melayani dengan Roh Kudus. We hear from God. Kita mendengar daripada We Tuhan. obey God. Kita menaati Tuhan. We also minister in the Spirit Dan kita juga melayani di dalam roh. by the power of the Holy Spirit. Dengan kuasa Roh Kudus. And so the Holy Spirit is an important part of our lives. Jadi Roh Kudus adalah satu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jesus has given us the Holy Spirit. Yesus telah memberikan kepada kita Roh Kudus. The Holy Spirit will teach us what the Bible says. Roh Kudus akan mengajar kita apa yang Alkitab katakan. The Holy Spirit, He guides us in our daily lives. Roh Kudus juga akan menuntun kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. He even gives us power to pray for people, for the sick, and so on. And we can also see signs and wonders happen in our Dan dia lives. juga memberi kita kekuatan untuk berdoa bagi mereka yang sakit. Dan juga kita dapat menyatakan keajaiban dan mukjizat. That's the second thing about Jesus' identity. Jadi itu adalah identiti daripada Yesus yang kedua. The Holy Spirit identified who Jesus is to us. Yaitu di mana Roh Kudus mengidentifikasikan Yesus kepada kita. But the third thing is this. Jesus was identified as the Son of God by the Father in heaven. Poin yang ketiga adalah di mana Yesus diidentifikasikan sebagai anak Allah. A voice from heaven said, "This is my Son whom I love. With him I'm well pleased." Terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. This was the voice of the Father in heaven. Ini adalah suara daripada Bapa di surga. And in this passage is
we see that the Trinity, the Father, Son, Holy Spirit, three persons, one God, all in one place. Daripada ayat ini kita dapat melihat bahwa Allah Tritunggal berada di tempat yang sama, itu Anak, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. The Father eternally with the Son, eternally with the Holy Spirit. One God, three persons. They have been in communion for eternity past and communion now and eternity future. Di mana Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus bersekutu bersama di dalam berkekalan daripada sekarang dan selama-lamanya. And so the Father says, "This is my Son whom I love. With him I'm well pleased." Di mana Bapa berkata bahwa inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Jesus knew his identity. Yesus mengetahui identitinya. This voice from heaven was not for the benefit of Jesus, Jadi suara yang daripada surga ini bukan untuk keuntungan bagi Yesus. because he knew he is God's Son. Karena dia tahu bahwa dia adalah anak Allah. This was for the benefit of people around there, for John. Tetapi ini dinyatakan untuk kepentingan daripada Yohanes Pembaptis dan juga orang-orang yang berada di sana. So that the others, the witnesses, will know that this is the Son of God. Sehingga orang-orang yang menyaksikan mengetahui bahwa inilah anak Allah. And Jesus knew his identity so clearly. Yesus mengetahui identitinya dengan jelas. Because of knowing his identity, he fulfilled his calling. Karena dia mengetahui identitinya, maka dia dapat menggenapi panggilannya. Jesus is the Son of God who will be the substitute for our sins, Yaitu Yesus adalah anak Allah yang akan menggantikan dosa-dosa manusia. to pay for our sins on the Untuk cross. membayar dosa-dosa manusia. And when we believe in Jesus, our identity is changed from being a slave to sin to being a child of God. Jadi pada saat kita percaya kepada Yesus, maka identiti kita juga akan diubahkan daripada hamba daripada dosa menjadi anak Allah. When we know Jesus' identity and we believe in him, our identity is changed. Jadi pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus, maka identiti kita akan diubahkan. John 1:12 says, "Yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God." Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 katakan. And so if you have believed in Jesus, what is your identity? Jadi jika kamu telah percaya pada Yesus Kristus, apakah identiti kamu? Your identity is a child of God. Jadi identiti kamu adalah anak Allah. You are son of the Most High God. Kamu adalah anak daripada Allah yang maha tinggi. You are daughter of the Most High God. Kamu adalah anak perempuan daripada Allah yang maha tinggi. That is your identity. Jadi itu adalah identiti kamu. You are a new creation. Kamu adalah kreasi yang baru. And you're having this new identity, you're more and more like Christ. Jadi pada saat kamu memiliki identiti yang baru ini, kamu akan menjadi semakin seperti Yesus. This identity means that you have repented of your sin, but not just repented, you have received forgiveness. Jadi di mana identiti ini, di mana kamu telah diampuni daripada dosa kamu dan kamu juga menerima pengampunan. Many people today are bearing the guilt of some of the things they've done wrong in the past. Banyak orang yang saat ini masih memikul beban-beban daripada dosa-dosa mereka di masa lalu. But if you have believed in Jesus, receive his forgiveness. Tetapi jika kamu telah menerima Yesus dan telah menerima pengampunannya, Don't feel condemned, jangan merasa dihakimi. because the condemnation of sin has come upon Jesus. Karena penghakiman dosa-dosa telah datang kepada Yesus. As long as you have repented, confess your sins, Selama kamu telah bertobat dan mengakui dosa-dosa kamu, when you know your identity, you will step into fulfilling God's calling for you. dan pada saat kamu telah mengetahui identiti kamu datang kepada satu langkah pertama daripada panggilanmu bersama dengan Tuhan. Do you know that you are a child of God? Tahukah kamu adalah anak Allah? If you have believed in Jesus, you are a child of God. Jika kamu percaya kepada Yesus Kristus, kamu adalah anak Allah. And so we can relate to God as Father. Sehingga kamu dapat berhubungan dengan Tuhan seperti Bapa. We can relate to Jesus, Kamu dapat berhubungan dengan Yesus the Holy Spirit. dan Roh Kudus. Relate to God. Berhubungan dengan Tuhan. Have that relationship. Miliki perhubungan ini. And when we are able to communicate with God the Father, the Son, the Holy Spirit, we feel a sense of security. Pada saat kita dapat berkomunikasi dengan Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kita akan merasa aman.
And we will not question our identity. Dan kita tidak akan mempertanyakan lagi identiti kita. We won't have that question again and again. Who am I? Who am I? Sehingga kita tidak akan menanyakan diri kita lagi, siapakah saya? Siapakah saya? And we won't be struggling with the idea of self-worth. What am I worth at? Do I have any worth at all? Dan kita tidak akan bergelut dengan apakah saya penting atau tidak. Because we know how much we are worth. Karena kita tahu betapa berharganya kita. Our worth is so much that God sent His only Son for you and me. Karena kita tahu betapa berharganya kita di mana Tuhan mau mengirim anaknya yang tunggal untuk kamu dan saya. So as God's people on the move, Jadi sebagai umat Tuhan yang bergerak, let's start with this. mari kita mulai dengan ini. To know our identity. Untuk mengenal identiti kita. But to know our identity, we need to know the identity of Jesus. Untuk mengetahui identiti kita, kita perlu mengetahui identiti daripada Yesus Kristus. Jesus is the Son of God Yesus adalah anak Allah who came to die on the cross for our sins. yang datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib. And because of Him, you and I, when we believe in Jesus, we have the right to become sons and daughters of God. Sehingga kamu dan saya yang percaya pada Yesus Kristus dapat menjadi anak Allah. You and I are children of God if we believe in God, in Christ. Kamu dan saya adalah anak Allah jika kita percaya pada Yesus Kristus. God watches over you. Tuhan melihat kamu, He loves you. mengasihi kamu. And He shapes you to be more and more like Christ. Dan Dia akan membentuk kamu semakin menjadi lebih seperti Yesus. But perhaps there are some people who are listening today Mungkin ada beberapa di antara kamu yang mendengarkan pada hari ini. and you have not yet believed in Jesus. Kamu belum mengenal Yesus. I invite you to open your hearts. Saya mau mengundang kamu, menjemput kamu untuk membuka hatimu. And when you open your heart, Pada saat kamu membuka hatimu, the Holy Spirit will search your heart and also there will be an urge in the Spirit. Roh Kudus akan meneliti hatimu dan juga memberikan satu kerinduan di dalamnya. Open your heart to Jesus. Buka hatimu untuk Yesus. Because when you know the identity of Jesus, Karena pada saat kamu tahu identiti daripada Yesus Kristus, you will know truly who you are and what God has called you to do. maka kamu akan tahu siapakah kamu dan apa yang Tuhan panggil di dalam kehidupan kamu. Let's spend a bit of time to pray right now. Mari kita berdoa saat ini. Let's pray. Father in heaven, Bapa di surga, thank you for revealing who Jesus is to us. terima kasih karena Engkau menyatakan kepada kami siapakah Yesus Kristus. That He is the Son of God. Bahwa Dia adalah anak Allah. Father, you said that this is my Son whom I love. Bapa, Engkau katakan bahwa inilah anakku yang padanya lah aku berkenan. And you are pleased with Him. Dan Engkau berkenan kepadanya. And Holy Spirit, you also showed that you are one with Him as well. Dan Roh Kudus Engkau juga menunjukkan bahwa Engkau bersatu dengan Yesus. We pray that we will know the identity of Jesus more and more in our daily lives. Kami berdoa bahwa kami akan mengetahui identiti daripada Yesus Kristus lebih lagi dalam kehidupan sehari-hari kami. And by knowing Jesus more and more, we will also know who we are and what our calling is in life. Dengan mengetahui identiti Yesus, maka kami juga mengetahui identiti daripada siapa kami di dalam kehidupan kami. Father, we pray for every one of us to have a deeper relationship. Tuhan kami berdoa With you. agar kami memiliki hubungan yang intim dengan Engkau lebih lagi. We also pray for those who are yet to open their hearts to Jesus. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang mau membuka hati mereka untuk Yesus. Lord, we pray that everyone who is listening today, who have yet to open their heart to you, Lord, that you will touch them. Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka yang belum membuka hati mereka untuk Yesus Kristus, kiranya Engkau akan jamah mereka saat ini. Open their eyes. Buka mata mereka. Open their spiritual eyes today. Buka mata rohani mereka. That they will turn away from their own ways. Sehingga mereka akan berpaling daripada kehidupan mereka yang lama. Believe in Jesus Dan percaya pada Yesus. and enter into the kingdom of God. Dan masuk ke dalam kerajaan surga. This we pray in Jesus' name. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Thank you very much for listening today. Terima kasih karena telah mendengarkan khotbah pada hari ini. And today, if you want to believe in Jesus, just indicate to us in the comments in Facebook,
and we'll be happy to guide you along. Jika kamu mau menerima Yesus, kamu boleh tulis di dalam tempat komen dan kami akan sangat bersukacita dapat membantu kamu. God bless you. Have a fruitful week in moving with Jesus. Tuhan memberkati dan miliki minggu yang penuh dengan Yesus dan terus bergerak bersama dengan Dia. She started a live video. Not just the program team, the whole Ablaze Camp team has cooked up a very everyone to our Ablaze Online Camp 2020. Hi Ablaze！ 你没有找到，你没有拿到那个包裹，有一个 tips。 to pray about like the connection and stuff like that, like the technical. As you are getting hungry right now, let's proclaim this together. Father, we declare that as a group, as individual, we will ablaze for you, oh God. We will stay ablaze for you, not just burn, but ablaze for you that people will see. 海边有没有 Skyler？ 剪哦有哦，海边 You're next. Oh, she bring us on the journey, right? This is more exciting. Yeah, I know, right? Okay, nice. So what I'm going to do with my first date is I don't need money. You can just eat carry me. That's all. Said we will bring a packet of tissue. Cause Samson chose his friends to be the enemies, those who chill at Timnah, you know. We don't want to do that. You need to make a choice today. And when you make a choice, you must commit. It's turn, I think. Like maybe you be the first item, then the next person will say, no, I choose Jesus over that. Okay. Most Edison was afraid of that. Do you guys know what to do? Yes. No. Yes. No idea. I try find it, then I show you. I want to make a choice to be mentor. I want to make a choice to be father. Like, we send the water bottle to each other. Like, I'm going to finish this half bottle of water in 30 seconds. I'm gonna lick my nose. God love us does not mean that he has to agree to everything that we do, especially when we sin. First. Michaela first. Me then. Michaela pass to Turn. And then? So you must choose. You know, when man sinned, God walks into the garden. He says, where are you, Adam? What did Adam say? He says, I heard your voice coming in and I was afraid. You see that? The moment you disobey God, there's fear. And he says that and we are naked. And then God quickly said this. God the Father, he said, who told you you are naked? Who told you? You know what does it mean to me? It means who fathered you. Looks so dark. Who fathered you? You know, I didn't tell you are naked. You see, whomever you obey, that becomes your father. That becomes your master. So nervous. Yes. Hi. Yeah, I'm gonna present you this song. Don't make us upset. We love people, show us laksa. Mic check. Adam in the house. Everybody follow me. Many people say, Penang Laksa number 1. Kuching Laksa, we bow down, it takes the crown. That's right, we are cool, you're the fool. I go to school with my little tool. Oh boy, don't be upset. Diving to conclusions, don't do that. I send my love from my papa dad. Fun fact, #I eat laksa for lunch.
Pew, pew, pew. Waking up in the morning, I crave for laksa. Walking down the street, I ordered the laksa. Diving into the laksa, I saw some tauge. Crying over my laksa, I felt so upset. Praying to Jesus, I felt so lifted. Praising Jesus Christ, the crown of my life. Ooh. Your eyes so beautiful. Your smile so incredible. But when you talk to me, your breath is ooh, smelly boo boo. Oh baby, come to me now. Oh, baby. Okay, that's all you got. That's all you got. That's all you got. Hello everyone, we hope that you are blessed by Pastor Lawrence's message today on building our identity in God. Hai semua, kami harap Anda diberkati dengan khotbah dari Pastor Lawrence hari ini untuk membina identiti kita di dalam Tuhan. Also, you just watched the recap video for our very first Ablaze online camp. Juga Anda baru saja menonton video recap untuk kemah dalam talian Ablaze pertama kali. It was a great and fruitful time of encountering God and building each other up. Ini adalah masa yang baik yang bermanfaat untuk bertemu dengan Tuhan dan saling membangun satu sama lain. And we want to thank you for all your prayers and support. Dan kami mengucap terima kasih atas semua doa dan sokongan Anda. Indeed, we are stronger together. Sesungguhnya kita kuat bersama. Now, your tithe and offering make a difference as you give. Sekarang persepuluhan dan persembahan syukur Anda membuat perbezaan bersamaan kamu memberi. Let's believe that God can and will multiply it to bless many others. Mari kita percaya bahwa Tuhan dapat melipat gandakan untuk memberkati banyak orang lain. You may give via online bank transfer, SarawakPay, or Maybank QR Pay. Anda boleh memberi melalui pindahan bank dalam talian, SarawakPay atau Maybank online. Thank you for giving faithfully to the Lord. Terima kasih karena memberi dengan setia kepada Tuhan. We also like to invite you to join us this month on the Bible reading plan on spiritual warfare. Kami juga ingin menjemput Anda untuk menyertai program pembacaan Alkitab bulan ini tentang peperangan rohani. Through the Bible reading plan, we will be better equipped to be victorious in our fight against the evil one. Melalui rancangan pembacaan Alkitab ini, kita akan lebih siap untuk menang dalam memerangi kejahatan. It's not too late to start. It's only 2 weeks long and you can do it together with your life group members. Masih belum terlambat untuk bermula. Hanya 2 minggu dan Anda boleh melakukan bersama dengan kumpulan kecil Anda. Last but not the least, do take note that we will have no ruang berbual for BM congregation. Pengumuman terakhir, kita tidak akan ada ruang berbual untuk jemaat bahasa Malaysia setelah ini. Instead, we encourage you to connect in your life group. You can do it online as well. Sebaliknya, kami menggalakkan Anda untuk berhubungan dengan kumpulan kecil. Anda boleh bersekutu dalam talian Anda sendiri. Or even go for breakfast or lunch together before or after service. Atau bersarapan atau makan tengah hari bersama sebelum atau lepas kebaktian. Of course, please remember to practice good hygiene and observe the necessary SOPs. Sudah tentu ingat untuk mengamalkan kebersihan yang baik dan perhatikan SOP yang diperlukan. That's all for this week's announcement. Itu saja pengumuman minggu ini. Thank you for tuning in church online and we hope that you have a blessed week ahead. Terima kasih karena mengikuti kebaktian online dan kami harap Anda memiliki minggu yang penuh berkat. See you next Sunday. Jumpa Ahad depan. Bye-bye. Bye-bye. It was a great and fruitful encountering God at time of encounter. Sorry. Always like that. So sorry.